হাই ফ্রেন্ডস, কীভাবে ট্যালি ERP 9 6.4.9 নিউ ভার্সন ডাউনলোড করতে হবে দেখে নিক। প্রথমে গুগল ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। ওপেন করে ট্যালি ডাউনলোড ক্লিক করে সর্বপ্রথম ট্যালি ডাউনলোড ERP টাই ইন্ডিয়ান মোস্ট পপুলার, ওটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। তারপর এই যে দেখছেন ট্যালি ERP 9 6.4.9 ইনস্টলে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে ডাউনলোড হয়ে যাবে। এখানে গিয়ে ওপেন করবেন। ওপেনে গিয়ে ইয়েস করবেন। ইনস্টলে ক্লিক করবেন। ডানে ক্লিক করবেন। ট্যালিটি খুলে যাবে। ট্যালিটি ওপেন করবেন। এটা আমার এডুকেশন ভার্সন। দেখুন এখানে চলে এসছে ট্যালি 4.9। ওকে, থ্যাংক ইউ ভিডিওটি দেখার জন্য। প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল।